Welcome to the Barnoota YouTube channel. I am Noel Tosfa from Finfinna University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Noel Tosfaadha University Finfinnee irraa. Egaa akkuma yaadattanii koorsiiwwan freshman irraa eegalee haga dipaartimentiiwwan keessa jiranii muraasa isaanii upload kan isiniif goone akkasumas immoo amma upload gochuu irratti kan argamnudha. Upload isiniif gochuu irratti. Koorsiiwwan dipaartimentii keessatti kennaman keessaa akkasumas immoo koorsii exit exaamidhaaf selective ta'e keessaa tokko leadership and change management isa jedhu amma chaaptarii tokkodha kan nuti waliin ilaallu. Chaaptarii tokko paartiiwwan gurguddoo lamatti karaa gabaabaa ta'een qabadhee tanaan kan isiniif dhufaa jiru. Isa dura akkuma barame warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haarawaa taatan akkasumas warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maatii taatan YouTube channel Dirree Barnootaa guddisuudhaaf subscribe gochuu akkasumas immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan subscribe gochisiisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isaan dura koorsii kana kan nuti waliin ilaallu chaaptariiwwan garagaraatitti haala gabaabaa ta'een haala salphaa ta'een kan nuti waliin ilaallu. Ammaaf chapter 1 part 1 kan waliin ilaallu jechuudha. Akkuma maqaan isaa ibsu leadership and change management as keessatti leadershipiin maalidhanni akkasumas immoo leadership change ka jennu akkamidha akkasumas immoo change dhufe san akkamittiin hoogganna ka jedhu jechuudha. Koorsii kana jalatti kan tokko lama jennee ilaallu. Paartii waaniin koorsii kanaa yommuu ilaallu mee leadershipii kan gara hiika leadershipiitti osoo hin seeniin dura isa ergaa kana ilaallu mee maalidha inni hiikkaan isaa leadershipii jalatti immoo hiika akkamii qaba ka jedhu waliin ilaallu jechuudha. As keessatti maal jedha isinitti fakkaate an army of a ship led by a lion can defeat an army of a lion led by a ship jechu kun kan jedhame Alexander the Great namicha jedhutu teechise jechuudha. Leadershipii keessatti hiika akkamii qaba akkasumas immoo ergaa maalii qaba kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Waraanni hoolaa kan leencaan hoogganaman waraana leencaa kan hoolaadhaan hoogganaman ni mo'ata yookaan immoo ni kuffisaa jedha. As keessatti leadership jechuun maal jechuu akka ta'e isuma kana ergaa kana qabsiisnee wal qabsiisneeti kan nuti ilaallu jechuudha. Asirratti akka gaggeessaa tokkootitti gaggeessaan tokko garee qabu sana jalatti yoo garee sana akka leencaa kana ta'e jechuudha. Gareen sun hagamillee dadhaboo haa ta'ani hagamillee akka leenca sana yoo hin taane namni sun gaggeessaan sun akka leencaa yoo bakka bu'e isa followeroota isaa sana yookaan immoo hoogganamtoota isaa sana gara leencatti fida jechuudha turtii keessa. Armiin yookaan immoo waraanni leencaa kan hoolaadhaan durfamu immoo haga barbaade gurmuun yookaan gareen suni leencaa yaa ta'aniyyuu yoo hoogganaan yookaan immoo dursaan isaanii suni akka leencatitti garee leencaa kana hin hoogganne gareen suni gara hoolatitti kan dhufan jechuudha. Isa kanaadha. Walumaa galatti ergaan isaa akkuma hoogganaan gaariin fuuldura jiru gareen duuba hagamillee yaa dadhabanii galma barbaadamu isaanii gaa jechuudha. Isa kanaadha inni kun kan inni reflect godhu. Then when we came to the definition of leadership, almost there are many definition of leadership. Hiikkaan leadership hedduutu jira. Yaa ta'uti garuu leadership kana karaa ittiin compromise ta'een yookaan immoo karaa gabaabaa ta'een karaa ittiin namoonni hedduun irratti waliif galuu yaadanidhaan kan nuti teessisnu. By the way, there is no simple and a single definition of leadership. However, there is a very comprehensive meaning of leadership that many scholars, many writers try to accept that we may going to see that comprehensive meaning of leadership. Leadership is defined in many ways by its nature. Among that, when we define a leadership in a case of traditional way, leadership is defined as it is emphasized on a rational cognitive process, and in a case of a recent or a modern way, it is emphasized on emotional aspect of influences. In a case of traditional way, when we define it or when we came to clarify it, leadership is
only on emphasis or rational cognitive process. As you know that cognitive is only depend on reasoning, intellectual ability in for reasoning and making a rational thing or rational decision. Akka kanatitti jechuudha. Akka traditionally kanatitti hiika leadership kan teessan hiika hooggansaa kan teechisanii dandeettii yaaduu dandeettii wanta tokko reason gochuu kan qabu mariidha yookaan immoo iyyuu hoogganaadha jedhameeti kan teessisan jechuudha karaa traditional ta'een. Yaa ta'uti garuu karaa recent yookaan karaa ammaatiin immoo iyyuu karaa modern ta'een kan teessifamu emotional aspect isa sanarraa kan adda isa godhu in a recent way that meaning of leadership is emphasized on emotional aspect of influence gara emotionality kan jechuudha gara influence gochuu gara dhiibbaa emotionally uumutti kan inni hiikkatu jechuudha. Leadership is defined in so many different ways. As I try to touch now, there are so many different meanings of leadership, and it is hard to come up with a single definition of leadership. Kana jechuun hiika waaltawaa yookaan hiika tokko hiika leadershipiin kana jennee tokko teechisnu tokkoon isaa teechisuun ni cima jechuudha. Yaa ta'uti garuu hiika singilis yaadamnu yookaan hiika qeenxee tokko yaadamnuti kara ittiin namoonni hedduun waliif galuudhaaf irratti walii galanitti yommuu nuti hiiknu leadership is not just a person or a group of people in high position. And it is understanding leader is not complete without understanding interaction between leader and his follower. Kana jechuun leadership yookaan gaggeessaa jechuun nama tokko miti yookaan immoo nama cal jennee nama garee tokko keessatti iddoo guddaa qabu tokko miti jechuudha. Kana jechuun leadershipiin iddoo yookaan positionii malee hoogganaa tokko garee tokko keessatti influence uumuu ni danda'a yoo ta'e we can call that person as a leader unless we don't consider only high position in a case of leadership. The other one is neither leadership is merely a ability or static capacity of leader. Kana jechuun dandeettiin leadership kuni wanta dhaabbataa miti. Static miti. Wanta iddoo tokko dhaabbataa miti. Dynamic by its nature of the relationship between leader and the follower. Hariiroon leadership fi leaderii fi followerii gidduu jiru dhaabbataa miti jechuudha. It is a dynamic by its nature and it is changeable through the situation isa jennudha jechuudha. The study analysis of a popular definition of leadership reveals that most definitions tend to focus on individual traits and characteristics. Isa jennu qorannoowwan tokko yookaan analysiisiiwwan tokko kan gadi fageenyaan wanta tokko laalan jechuudha. Leadershipiin tiriitiidha yookaan immoo karakteristiikii amalawwan namni tokko agarsiisudha jedhameeti kan teechisamu jechuudha. Keessumattuu eminent personality had their own views and hence have a defined leadership. Namoonni beektonni tokko tokko yookaan immoo iskoolaroonni tokko tokko leadershipii akka kanaa gadiitti hiikawwan muraasa isa compromise jenne sana kennuudhaaf kan isaan deeman jechuudha. Isaanis maal yommuu jennu some of a definition of leadership are a leadership is a process. Leadership is not a one-time activity. It is an activity that need a time in order to achieve, in order to accomplish the mission and inspire commitment and improving the organization. Leadership jechuun adeemsa mataa isaatiin adeemsa sana keessatti karaa nuti ittiin namoota biroo influence itti goonu accomplish the mission galma barbaadame sana yookaan galma ga'uu barbaadne sana karaa nuti ittiin geenyu adeemsa jechuudha. Akkasumas immoo inspiring the commitment kutannoo qabnu san karaa nuti ittiin jabeessinu jechuudha. Karaa nuti ittiin onnachiifnu, karaa nuti ittiin dammaskinu jechuudha. And improving the organization karaa nuti ittiin dhaabbata keenya sana ittiin fooyyessinu jechuudha. Akkuma jalqaba jedhee it is a process of influencing others. Namoota biroo karaa nuti ittiin
influence goonu. Maaliif influence ka goona ka jedhu, it is a clear here in order to accomplish our mission, inspiring our commitment and improving our organization. We are going to influence others. In that case, we may define a leadership in a such way. The other definition of a leadership is also it is a process now, a process of influencing activity of organized group toward a goal achievement. Now we put our goal and then we influence other in order to attain our goal. Kana keessatti goolii kaawwanna yookaan galma teessifanna. Galma sana keessatti individuaalii yookaan guruuppiidhaanii kara ittiin galma sana geenyu namoota kara nuti ittiin influence goonu jechuudha. Dhiibbaa uumnu jechuudha. Galma sana gahuudhaaf kara nuti ittiin carraaqqii taasisnu jechuudha. Namoota sana faana kara nuti ittiin galma geenyu jechuudha. Leadership may be broadly defined as a relationship between individual and a group to build around the some common interest and behaving a manner directed or determined by him. Leadership ka jennu kuni kara nuti namni dhuunfatis haa ta'u gareen tokko they have some common interest here. Galma waliinii tokko yookaan immoo iyyuu fedhii waloo tokko ni qaban. Fedhii waloo sana irratti kara isaan ittiin fedhii waloo qaban sana keessatti namni tokko kara galma waloo sana ittiin gahuudhaaf namoota subordinatariin jira. Kara ittiin subordinatarii sana kara ittiin gahuudhaaf influensii uumamu jechuudha, waan biraa miti leadership jechuun. Isa kanaan akkuma argaa jirtanii hiika wal leadershipii kun egaa baroota garaagaraa keessatti yeroota garaagaraa keessatti namoota garaagaraadhaan hiikan isaa kan kennamaa jiru. Akkuma jalqaba irraa tuquudhaaf yaalle leadership is not static, it is a dynamic by its nature. Through the time it get different meanings by different scholar, by different writer. So we can't say only meaning of leadership is only bound by this definition. You can get various from various perspective or from various views of leadership. However, those are so comprehensive or very comprehensive definition of leadership. Isa jennudha jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een kan teechisuu yaalledha. Also, there are various perspectives are identified from the definition given leadership by different scholars in last or before 10 years or before 20 years waggoota kurnan digdaman darban dura kara hiika wal leadership kenname keessa perspective yookaan viewwan muraasa fudhachuudhaaf yaadanii jiran jechuudha. Among those perspectives, some of them include as a focus of a group process. Maalan jechaa ture jalqabumarraa kaasee leadership is a process of influencing others in order to achieve or in order to accomplish our goal, our common interest isa jenne sana achi keessatti as a focus of a group garee irratti kan focus godhu. The leader is at the center of a group change and embodies the will of the group. Kana keessatti leadership yookaan gaggeessaan suni seentarii irra jechuudha akka kan inni jiru gidduu guruppii saniitti kan inni jiru. In order to attain their goal, leader is at the center or at a core say or at a core place of a group in order to embody with the group. And in other perspective, personality perspective, leadership is a combination of special traits or characteristics that someone possesses. Leadership yookaan immoo gaggeessummaan kun personality perspective irraa gaafa laallu yookaan immoo ilaalcha namummaati irraa gaafa laallu leadershipiin walitti gurmaa'insa amaloota yookaan tiriitiiwwan namni tokko uumamaan dhalootuma isaatiin qabu yookaan possess godhu irraa kan ilaallu jechuudha. As an actor of behavior irraa gaafa laallu immoo iyyuu perspective biraatiin illee here as you see from our slide there are three perspectives of leadership. Among this, as a focus of a group, in that case, a leader is the center of a group in order to change and embody the will a group. In a case of a personal perspective, personality perspective, leadership is a combination of special treaty or characteristics of some persons that possessed by their nature. In a case of an act or a behavior,
The things the leader do not bring about a change in a group. Perspektiifiiwwan sadiin kan irraa gaafa laallu karaawwan gurguddoo kana sadiin kan ilaallu jechuudha. Akkuma isiniif jedhe power relationship in a case of power relationship perspective also that is exists between a follower and a leader here in order to interact or in order to join together a leader and a follower, we need three criteria. Those are a follower, a leader, and a situation or environment. As keessatti followerii yookaan immoo subordinaterii akkasumas liiderii yookaan hoogganaa fi gidduu kanatti immoo iyyuu environmentiin jiraachuu qaba jechuudha. That environment is a common goal. Isa common goal jennu sana. In a case of transformational process, move forward to accomplish more than expected of them. Kana jechuun galma barbaadame sana subordinatorii yookaan immoo namoota isa jala jiran sana as keessatti leadership inni jennu isa afaan Amaariffaadhaan marii isa jennudha. Followerii isaan jennu immoo warreen isa jala jiran jechuudha. Warra mariin yookaan immoo hoogganaan sun isaan lead godhu jechuudha. Isa jalatti hoogganaan suni followersa sana qabatee maadhaaf deema galma sana galma teechifame sana jechuudha. Galma teechifame sana hamma eeggame ol achiif gochuudhaaf kan deemu jechuudha. The following component may be identified as a central leadership phenomena. Leadership phenomena contain a four central components. Those are leadership is a process. Kanaka irra deddeebi'uudhaan ala hiika biraan qabu leadershipin processidha jennee jira. That's the nature. Leadership is a process that we influence other people or a subordinator in order to achieve our common interest. The other component of leadership phenomena is leadership involve influence. In a case of a leadership, leader influence the other behavior, other act in order to achieve that the goal we put from the beginning. And also leadership occur in a group. Kana jechuun leadership yookaan gaggeessummaan garee keessatti. Unless there is no group, there is no leadership or we does not need a leader. What we lead unless there is no group. Yoo gareen hin jiraanne maalidha kan nuti lead goonu. Leadership involve a common goal. As keessatti gaggeessummaan galma waluu barbaada or a common interest barbaada jechuudha. If we have a common goal together, we're going to achieve that common goal and the leader tend to achieve that goal through influencing the other, the group, through the process of influencing the walumaa galatti gaafa nuti walitti finne ilaallu komponentii kana leadership is a process here, it is a process of influence the group in order to achieve a common goal. Isa jennu sana jechuudha. Kana afran walitti finneeti kan nuti jenne. Also, there is other comprehensive or a simplified definition of leadership can be defined as a process whereby individual influence a group of individuals to achieve a common goal. That's what I say in a previous thought. And another comprehensive definition is a process of influencing others in order to understand, agree about what needs to be done and how to done it. And the process of facilitating individual collective effort to accomplish shared objective or what we say a common goal. Akka namicha kanatti leadership jechuun adeemsa nuti ittiin namoota influence goonu yaada isaanii jijjiiruudhaan, ilaalcha isaanii jijjiiruudhaan, behavior isaanii jijjiiruudhaan galma kaawwanne sana ittiin nuti geenyu jechuudha. Isa sana keessatti karaa haala mijeessuudhaan individual collectively galma common share yookaan immoo common objective san karaa nuti ittiin geenyu jechuudha akka namicha kanaatti. Walumaa galatti slaidii kana yookaan immoo tuutoriyaalii kanaan kan nuti isiniif ibsuuf yaadne it is only or it is totally about definition of leadership. As we try to see it, there are many or so many definitions of leadership. However, we try to see some of the comprehensive definition of leadership by many scholars. When I say that it is not enough in order to now
wall of the definition of leadership. You can refer many books and you can google it. There are a various definition of leadership isa jedhudha jechuudha. Leadership hiika leadership kara hedduudhaan namoota hedduudhaan yeroo hedduutitti inni leadership hiika leadership nuti har'a kenninu har'a kan kenninu boruun kennamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaa akkuma jalqaba isiniif tuquuf yaaletti uumama isaatiin leadershipiin it is dynamic, it is nature. Kana it is by its nature. Kanaafidha jechuudha yeroo yerootitti hiika garaagaraa kan qabatu. Walumaa galatti toopikii isa definition of leadership jedhu chapter 1 part 1 keenya asumarratti kanan ani golabu. Egaa akkuma jalqaba isiniif jedhe warri YouTube channel dirree barnootaadhaa fi maatiin taane YouTube channel dirree barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel dirree barnootaa akka taatan yeroo hedduu irra deddeebiin sin gaafadha baay'ee akka taatanidha. Itti aansee koorsiin kun exam irratti koorsii dhufu keessa isa tokkodha. Department of Management keessatti jechuudha. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaadha. Egaa koorsii kana yeroo yerootti kan upload goone tooti xumuru jechuudha. Aga chapterii tokkorraa kaasnee haga chapterii inni qabu guutummaa isaa haguma yeroo yeroodhaan upload isiniif gochaa deema. Agasittiin nagaadhaan nuuf tura.